out of order.
Just joking, but I'm also being very serious. So before we progress into a lot of the details of this data analytics bootcamp, which is completely free on my channel, I am going to tell you about how this came to be. About 3 weeks ago, I put out this post, and I'll put it somewhere on the screen. And basically it was a bit of satire. I was mostly kind of poking fun at boot camps, just because they put stuff together and they call it a boot camp and they charge you a ton of money. So I was like, I should start one for free. The response was just enormous. I had like 12,000 people who liked it and commented on it and shared it on all different places. And people were like, no, Alex, you really need to do this. So really quickly, I'm just gonna read what I put on LinkedIn, and then we're gonna dive into the actual data analyst bootcamp. So what I wrote was, I should set up a playlist called Data Analyst Bootcamp on my YouTube channel. They'll walk you through all the basics of SQL, Excel, Tableau, Power BI, Python, and more, all accompanied by projects and a way to create a portfolio website for free. Once you're done with the Data Analyst Bootcamp, you can go on my GitHub and download the certification for free. Then you can put Data Analyst Bootcamp on your resume in your experience section. Now, if you don't know me, I really like satire. And so again, that was a bit satirical. I was just kind of poking fun, but everyone was like, no, Alex, you need to actually do this. This is a fantastic idea. So here we are. I created a completely free data analyst bootcamp on my YouTube channel. I'm going to show you what it looks like. I'm going to walk you through it and how you can get that certification at the end. All right, so let's take a look at the data analyst bootcamp. I was not being serious about calling it the Alex the Analyst Data Analyst Bootcamp. That is that's insane. So right here, we have our data analyst bootcamp. It is private right now, but when I release this video, I'll make it public so everybody can see it. But let's take a look at what's actually in it. So at the very beginning, we have this video, how to become a data analyst in 2023. This will actually be the second video. If you're watching this video right now, this will be above it. But the very first real video is just this, how to become a data analyst. And I walk through exactly the steps I would take. Now in this bootcamp is basically going to mimic this. It's going to be teaching all the things that I tell you in that video. So we start off with things like SQL. Now this is right now, all of this SQL basics all the way through SQL intermediate and the more advanced, like right here, that is all in Microsoft SQL Server. I'm going to be making an entire playlist for MySQL because that has been highly recommended so that everybody can do MySQL. So MySQL is on the way and I'll eventually replace this. But as for right now, it's all in Microsoft SQL Server. Then if we scroll down, we have projects to accompany this. So we have the data analyst portfolio project, which is SQL data exploration. Then we have a data cleaning project. So 2 projects, data exploration and data cleaning, ones that I highly recommend taking. Then next we dive into Excel. So this is all for data analysts, right? So this is our entire Excel series, all the way down to our full project in Excel. Then we go on to Tableau. So how to install Tableau, all the way down to a full project. Then Power BI, how to install it, all the things you need to know, all the way down to a full project. And then we dive into Python. So we have our whole Python series, all the way down to, and you guessed it, a full project. Now I am at the very beginning of this Python series. This is just the Python basics with the first project, but I have 2 other projects. Then I have an entire pandas playlist, and then I'm going to be making a playlist on regular expression, web scraping, and a ton of other things that I'll also add to this bootcamp. So it's going to get longer the more stuff I put out. After that, I have some other projects, not just ones like that, but I have a web scraping project using Python, API pulls using Python for web scraping from different sites. Then near the very end, we have some other important ones. Ones like how to create a portfolio website for free, which is taking all those projects that we've done throughout this entire bootcamp and putting it into a free website. And then we have creating a data analyst resume. I need to update this because this is about 2 years old and I'm going to create a new one for this. So in the future, I will replace this, but as of right now, that's the one that we have. And then at the very job, it's tips on how to land a job using LinkedIn. These are real tips and real methods that I would be using to help you find a job once you're ready to start applying and you have all of this created. There's one last video at the very end that you cannot see, which is going to be how to get the certification. So I'm not just going to go put it out there for anyone to just grab and put on their resume. You have to actually put in the work, right? You have to actually take these lessons and learn the information before you get the certification. That's how it works. Now, I'm not going to show you where this is because it's very secret, but I am going to show you what it looks like. Now this says, congratulations, you've completed this data analyst bootcamp. You did amazing and you deserve a certification or something to go along with it. Just so you know,
We use the honor system here, okay? If you took it, I'm just gonna trust that you took it. I'm not verifying any of this, and I have a small disclaimer at the bottom basically saying this is all a self-paced data analyst bootcamp completely for free, so this isn't me endorsing you in any way, just some legal disclaimer. I don't even know if that's necessary. But let's take a look. Right here, this one's more of the generic one, Verified Data Analytics Bootcamp Certificate. But the other one is the one that I think is personally very good. And we may not even be able to see it that well, but it is a certificate of completion. This certificate is awarded to, and you'll fill in your name right here. You'll download this and you'll like fill in your name and however you want to do that. I do it in like Word. For a successful completion of Data Analytics Bootcamp. And here I have, I signed it myself because I believe in you. I believe that you wouldn't tarnish my good name. So this is going to be how you do that, how you look at it, how you actually download that certification, but you will only be able to see that in the very last video. So that is the Alex the Analyst Data Analyst Bootcamp. I'm actually really excited about this. And one of the best parts for me is I didn't have to do that much additional work. It was already all there. All those courses, all those tutorials, all those projects are all already on my channel. I've just kind of organized them so that you don't have to go and try to figure it out yourself. So I genuinely hope that this helps somebody out there land a job and learn these skills completely for free, because data analytics should not be expensive, especially the beginner stuff. It should just be all available, in my opinion. I don't think we should be charging for basic stuff like this. So good luck, happy learning, and when you are done and you download that certification, just tag me on LinkedIn or Instagram or Twitter or wherever, and I'll be sure to like it. So with that being said, good luck. Bạn có biết, giờ đây bạn có thể xem video YouTube với phụ đề song ngữ, tra từ, lưu từ ngay khi xem với eJoy Extension, tiện ích học tiếng Anh qua video được ưa thích nhất hiện nay. Với eJoy, bạn có thể xem video song ngữ Anh Việt hoặc với bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn yêu thích, tra từ, lưu từ ngay khi xem, ôn tập từ vựng theo ngữ cảnh lưu từ với game. Hơn 500.000 người đang học tiếng Anh theo cách này. Còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa có eJoy, tải eJoy miễn phí và luyện tập ngay thôi nào. What's going on, everybody? It is 2023, and in this video, I'm gonna help you become a data analyst. We're gonna start at the very beginning, assuming you haven't started this process at all of becoming a data analyst. If you already have, you can kind of find, identify where you are in this process, and then go from there. Now, before we dive into everything, I want to warn you, I will be mentioning my own channel a lot in this video. I have videos and playlists on just about every single topic that we're going to be talking about today. I'll have all the links to those videos in the description so you can dive into those topics more in depth. So I hope that's okay, and it's all completely free. I've been building this out for the past 3 years, and honestly, you can probably get 90% of the way to learning everything you need for data analytics just on my channel. So now that I've warned you, let's jump into number 1, and that is learn the data analyst skills. Now, there are literally 100 different things that you can learn for data analytics. You can learn things like Alteryx or a cloud platform or different programming languages, but there are some core skills that I recommend you start out with before kind of branching into some of those other skills. The number 1 skill that I always recommend people start with is SQL. SQL is just one of those fundamental skills I think everybody should learn. Even if you don't use SQL, you'll use some variation of SQL if your company has a large enough data set. SQL is used to actually query and retrieve data from a database. So if your company collects data, which every company does, they're going to put it somewhere to store. It's usually stored in a database, and SQL is how you get that data from the database. I think SQL is also fairly easy to learn, which makes it really good when you're just starting out. I have several playlists dedicated to SQL, starting from beginner all the way to advanced, and you can learn all of that for free. One other reason why I think you should learn SQL first is that a lot of companies interview or have a technical interview during the interview process on SQL. That's something that really caught me off guard when I was first starting out because I thought it was going to be more behavioral. I didn't even know what a technical interview was. So knowing SQL actually became a really important part of interviewing and getting a job as a data analyst. The second skill that I will learn is a business intelligence tool like Tableau or Power BI. Now, there are a ton of different BI tools. I can literally name 10 off the top of my head that I've used throughout my career.
But what I will say is that learning something like Tableau or Power BI is pretty transferable to almost all those other BI tools. They're all fairly similar in how they do things and how they show and display the data. We're going to start at the very beginning, assuming you haven't started this process at all of becoming a data analyst. If you already have, you can kind of identify where you are in this process and then go from there. Now, before we dive into everything, I want to warn you, I will be mentioning my own channel a lot in this video. I have videos and playlists on just about every single topic that we're going to be talking about today. I'll have all the links to those videos in the description so you can dive into those topics more in depth. So I hope that's okay, and it's all completely free. I've been building this out for the past 3 years, and honestly, you can probably get 90% of the way to learning everything you need for data analytics just on my channel. So now that I've warned you, let's jump into number 1, and that is learn the data analyst skills. Now, there are literally 100 different things that you can learn for data analytics. You can learn things like AlterX or a cloud platform or different programming languages, but there are some core skills that I recommend you start out with before kind of branching into some of those other skills. The number 1 skill that I always recommend people start with is SQL. SQL is just one of those fundamental skills I think everybody should learn. Even if you don't use SQL, you'll use some variation of SQL if your company has a large enough data set. SQL is used to actually query and retrieve data from a database. So if your company collects data, which every company does, they're going to put it somewhere to store. It's usually stored in a database, and SQL is how you get that data from the database. Let's jump into number 1, and that is learn the data analyst skills. Now, there are literally 100 different things that you can learn for data analytics. You can learn things like AlterX or a cloud platform or different programming languages, but there are some core skills that I recommend you start out with before kind of branching into some of those other skills. The number 1 skill that I always recommend people start with is SQL. SQL is just one of those fundamental skills I think everybody should learn. Even if you don't use SQL, you'll use some variation of SQL if your company has a large enough data set. My name is Itai Milstein. I'm VP of Marketing at Mad Brain Games. My role is basically to grow. SQL is used to actually query and retrieve data from a database. So if your company collects data, which every company does, they're going to put it somewhere to store. It's usually stored in a database, and SQL is how you get that data from the database. I think SQL is also fairly easy to learn, which makes it really good when you're just starting out. I have several playlists dedicated to SQL, starting from beginner all the way to advanced, and you can learn all of that for free. One other reason why I think you should learn SQL first is that a lot of companies interview or have a technical interview during the interview process on SQL. That's something that really caught me off guard when I was first starting out because I thought it was going to be more behavioral. I didn't even Thì đây là hai cuốn sách mà Ngọc
Cái hệ thống này thì nó có thể điều khiển được từ xa, như là ví dụ các bạn đang ở Hà Nội thì có thể điều khiển được cái hệ thống hay là cái nhà máy của bạn đi thông qua internet, mà nhà máy của các bạn thì đặt ở rất chi là xa, như là đặt ở Hồ Chí Minh hay là ở Nghệ An chẳng hạn. Thì nếu mà xa như vậy thì chỉ có phương pháp là điều khiển qua internet mới có thể thực hiện được, đúng không? Chứ không là các bạn cứ chạy đi chạy lại mà vị trí địa lý xa như vậy thì tất nhiên là không được rồi, đúng không? Thì giải pháp ở đây mình sẽ có là PLC sẽ kết nối với một cái con router 3G hoặc là 4G này, và cái con router này sẽ đưa cái tín hiệu điều khiển từ PLC lên internet thông qua đây, và qua bên cái server, tức là tại văn phòng của các bạn ấy, thì là sẽ có một cái hệ thống là thu thập dữ liệu từ cái con router này, người ta gọi là VPN server. Thì thông qua cái modem wifi nhà bạn thôi, cái modem wifi này sẽ đưa cái mạng internet qua cái router VPN server này, và VPN server này sẽ nhận tín hiệu và kết nối với cái con router 3G này để mà đưa tín hiệu điều khiển đến các cái thiết bị trong hệ thống mạng của cái server. Ví dụ như ở đây mình đặt là con này là WinCC server, thì cái máy tính WinCC server này sẽ kết nối với con PLC ở hiện trường rất xa thông qua cái router 3G này, và router 3G này sẽ có chức năng là liên hệ với cái VPN server này để mà đưa truyền thông dữ liệu, hai cái dữ liệu thông qua internet của hai con. Và con router 3G này thì các bạn phải mua một cái sim 4G nhé. Có thể là sim 4G của Viettel hoặc là sim 4G của Vinaphone, thì tùy các bạn. Thì đây là cái cấu hình hệ thống mạng. Đơn giản là trong mạng LAN thì có các cái máy tính, điện thoại di động, hay là các cái cục phát wifi, hay là các cái switch mạng. Thì trong cái hệ thống này các cái thiết bị cùng lớp mạng, cho nên là có thể kết nối được với nhau. Nhưng mà cái con router 3G này thì phải thông qua internet rồi, tại vì hai bên là hai lớp mạng khác nhau nhé. Ví dụ như ở đây là cái server, cái hệ thống của mình là server, mình sẽ giới thiệu cái server nhé. Server ở đây là cái WinEC, thì cái client tức là cái PLC điều khiển từ xa, các bạn thấy chưa? Cái lớp mạng của PLC là 100.100.100.10. Còn của cái máy tính server thì là 192.168.1.12, tức là hai lớp mạng khác nhau, server và client là khác nhau. Nhưng mà mình cũng có thể là điều khiển được thông qua cái giải pháp là VPN này. Thì đây là cái giao diện điều khiển của một cái bơm này. Bơm này là bơm tăng áp đặt ở rất xa cái trạm trung tâm. Bơm tăng áp thì có cái biến tần nó điều khiển. Và đây là các cái tag nó cập nhật theo thời gian thực, các bạn thấy chưa? Thông qua internet. Các cái cài đặt thông số này. Đây là cái mình đang ngồi ở trạm trung tâm nhé. Và điều khiển ở đây là điều khiển cái bơm ở rất xa, điều khiển từ xa cái bơm này thông qua cái internet. Và cái giá trị của tag thì nó cập nhật theo thời gian rồi, đúng không? Thời gian thực. Và mình cũng có thể là remote điều khiển cái PLC thông qua cái internet này. Mình có thể xem được trạng thái của cái con PLC ở xa kia. Đó là con PLC S7 1200 đấy. Bạn thấy chưa? Trạng thái PLC là ok và đang run. Còn đây là cái trạm ở xa này. Cái trạm này thì nó được dùng cái router 3G để mà phát cái tín hiệu cho cái trạm trung tâm thu thập. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là con router 3G này. Còn router 4G này thì dùng sim 4G của Viettel thôi, hoặc là Vinaphone đều được. Và con này thì nó kết nối với PLC thông qua cái dây mạng RJ45, dây mạng internet đấy. Thì đây là con PLC kết nối với router 4G này. Và con biến tần này thì nó điều khiển cái bơm đấy, bơm tăng áp. Đấy, con PLC đang làm việc.
và kết nối với router 3G, 4G rồi. 3G hoặc 4G đều được. Mà bây giờ là dùng 4G thôi đúng không? Thì đây mình bắt đầu cấu hình modem wifi nhé, tức là modem wifi nhà bạn ấy, hoặc là văn phòng bạn. Thì cái modem này thì tùy cái modem thì các bạn phải cấu hình khác nhau. Ở đây mà mình sử dụng cái modem Dasan. Thì đầu tiên mình tạo cái bản backup đã. Các bạn có thể không tạo cũng được, nhưng mà mình tạo cho chắc ăn, nếu lỡ mà có cài sai thì mình có thể lấy cái file backup này để mà backup lại cái trạng thái trước đó của cái modem wifi. Đây chính là cái file backup mình lưu lại. Sau này nếu dùng thì dùng lại thôi, đúng không? Và bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ WAN, tức là cái mã hợp đồng. Các bạn có thể liên lạc với nhà mạng để lấy, hoặc có thể là tự lấy ở trong này bằng cách là tên, username và password. Bây giờ các bạn lấy password bằng cách là làm theo mình nhé. Thay đổi cái password bằng text thì nó sẽ hiện ra. Đấy, đây chính là cái mã hợp đồng của bạn này. Các bạn lưu lại để mà dùng sau khi mà cấu hình cho cái server VPN. Cái này chuyển sang chế độ cầu. Tại sao lại chuyển sang chế độ cầu? Tại vì để mà kết nối với đưa internet cho con router VPN thôi. Và ở đây mình sẽ tạo cái IP, thay đổi cái IP cho cái router nhé, để tránh trùng lặp thôi. Mình đổi thành 1 thành 2 nhé, 192.168.2.1 chính là cái địa chỉ của cái con router này. Các bạn lưu lại. Sau khi khởi động lại thì mình sẽ vào lại nhé. Bây giờ là .2.1 rồi. Và password, username và password thôi. Các bạn đăng nhập vào. Rồi bước tiếp theo là chúng ta tạo cái WAN connection này. Mình disable lại này. Các bạn chụp lại cái trạng thái của cái 802.1q này để mà sau dùng nhé. Nhớ chụp lại nhé. Sau đó chọn theo mình. Chọn là tag và nhập là 36. Ở dưới này thì chọn là no ở cái IP option đấy, IP option đấy, các bạn lưu lại. Sau đó đăng nhập lại này. Rồi ở mục là WAN connection thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ bridge mode, tức là chuyển sang cái chế độ cầu. Các bạn add vào và chọn edit. Ở đây các bạn lấy cái ảnh vừa rồi đấy, chọn active trước, lấy cái ảnh vừa rồi là nhập như lúc cái ảnh vừa rồi chụp là được. Đấy, nó là unstack luôn. Chọn apply. Quay trở lại cái WAN connection đấy, thì chúng ta kiểm tra cái trạng thái của WAN connection. Đấy, bây giờ các bạn đã chuyển cái wifi sang cái chế độ cầu thành công nhé. Đã connected. Đây, bây giờ mình cấu hình VPN server cho con DirectX. Con này các bạn phải mua nhé. Dùng dây mạng kết nối DirectX với máy tính thôi. Ở đây DirectX sử dụng 192.168.1.1 cho nên là mình phải đổi cái IP của máy tính sang cùng lớp luôn. Mình đổi là 192.168.1.12. Ok.
kiểm tra lại xem là kết nối có ok chưa nhé. IP ok rồi đúng không? Mình vào đăng nhập cái con DirectX này 192.168.1.1 admin và password là admin default luôn nhé. Chọn login. Thì bây giờ mình cấu hình internet, tức là làm sao để cho con này có thể vào được internet. Tại vì con kia đã biến thành cái chế độ cầu rồi đúng không? Thì ở đây các bạn chọn là PPPoE đấy. Và chọn detail page. Ở mục này là các bạn enable lên. Và server name thì các bạn chọn tên gì cũng được, mình đặt là Ngọc Automation. Còn username và password thì lúc này các bạn đã lưu lại cái mã hợp đồng rồi. Thì bây giờ các bạn copy nhé. Mã này thì các bạn có thể là xin nhà mạng họ cấp cho. Nhưng mà không xin được thì tự lấy nhé. Copy qua này. Đấy. Username này và password. Rồi các bạn lưu lại, nhấn ok và lưu lại. Bây giờ là restart lại cái modem DirectX này. Sau khi restart thì mình sẽ đăng nhập lại thử nhé. Thử đăng nhập lại xem. Rồi bây giờ mình kiểm tra có mạng chưa nhé. Hiện tại là chưa có mạng tại vì mình chưa chuyển cái IP sang chế độ auto. Thì các bạn nhấn vào internet và chọn IP sang chế độ automatic đi nhé. Và quay trở lại check thôi. Đấy, bây giờ các bạn có thể là lên mạng được rồi. Tức là đã cấu hình xong cái việc lên mạng của con DirectX này. Tức là việc kết nối internet đấy. Thì bây giờ mình sẽ cấu hình VPN này. Đầu tiên thì các bạn phải đổi cái địa chỉ LAN đã. Bây giờ mình đổi sang là 192.168.10.1 cho cái con DirectX này. Đổi để bị trùng thôi. Các bạn restart lại. Mục đích là đổi để cho nó đỡ bị trùng với con khác. Mình vào lại nhé. Đấy. Bây giờ nó là 192.168.10.1 rồi. Rồi. Về cái mục tường lửa ấy thì các bạn tắt cái tường lửa đi. Chọn disable đi nhé. Sau đó nhấn ok. Đấy, tường lửa đã bị tắt rồi. Và bây giờ vào mục VPN, chọn LAN to LAN này. Và các bạn chọn add vào, nhấn vào số 1. Enable và đặt tên cho nó là Ngọc Automation, tên gì cũng được. Ở đây chọn là die in vì nó là server. Ở đây các bạn chỉ tích vào IP section thôi. Và ở mục này rất quan trọng, đó chính là cái địa chỉ cái IP của cái con router for file, tức là cái con router 3G ấy. Thì ở đây là 192.168.1.1 nhé. Con IP của con này phải chuẩn xác. Ở mục IP section này thì các bạn phải đặt cái free share key, tức là mật khẩu đấy, mình đặt là 1 đến 6. Các bạn lưu lại để cài đặt ở phía bên cái client nhé. Ok, cái mục này thì các bạn tích vào hết cho mình. Rồi lưu lại. Và ở mục này các bạn cũng tích hết cho mình nhé. Rồi, đã xong cái cấu hình của cái server rồi. Mình check lại một tí và các bạn nhớ lưu lại cái IP1 này, tức là IP để lên internet đấy. Các bạn cũng có thể check ở mục là can you see me.org. Can you see me.org, đây chính là cái IP1 này. Các bạn copy và lưu lại này. Đây là cái IP1 của cái server. Mục đích là để cái router 3G có thể kết nối được đến với cái server này. Đây chính là cái router 3G thì bây giờ mình cấu hình cho nó.
Trước hết các bạn kết nối dây mạng với máy tính với cái router 3G nhé, 4G. Rồi, vào 192.168.1.1 chính là cái địa chỉ của cái router 3G từ xa đấy. Router 3G hoặc 4G đều được. Các bạn đổi cái password cho nó. Ok, và bây giờ tiến hành đăng nhập lại bằng cái password mới các bạn vừa đổi xong. Admin đúng không? Và ở mục Basic Setup thì các bạn cứ cài đặt theo mình này. Các cái thông số cài đặt là theo mình đây nhé. Ở đây là các bạn disable restart đi nhé. Rồi ở mục IP, phạm vi của IP thì mình chọn từ 2. Rồi lưu lại, chọn save và apply setting. Sau đó là đến cái tường lửa thì các bạn tắt tường lửa đi, disable và apply setting. Save lại. Tiếp theo là cài đặt VPN, là chọn IP section và ở mục này là chọn add new nhé. Rồi cái mục này là chọn net to net và client. Ở đây này, tên thì các bạn tên gì cũng được, Ngọc Automation. Subnet là địa chỉ local 192.168.1.0. Và ở cái mục này các bạn để ý là xong rồi, lưu lại nhé. Copy qua thôi. Và các cái mục sau thì chọn là một và chọn như thế này. Rồi, xong rồi, lưu lại nhé. Mật khẩu này thì các bạn là chính là FreeShare 1 đến 6 nhé. Lúc bên server đã cài đặt cái mật khẩu kia rồi. Chọn apply. Xong rồi. Và bây giờ mình bắt đầu check này. Vào lại để mà check này. Xem đã kết nối được chưa. Vào VPN. Đấy. IP section. Và các bạn thấy trạng thái là established, tức là đã kết nối thành công với cái server rồi. Thì mình thử ping đến cái địa chỉ của server là ok rồi đúng không? 192.168.10.1. Và mình cũng có thể là điều khiển cái router ở server thông qua nhập cái địa chỉ ở cái client này. Đấy, thấy chưa? DirectX chính là cái VPN server mà. Các bạn có thể check trạng thái ở VPN server. Đấy, các bạn thấy xanh hết, tức là đã kết nối thành công. Đó, làn từ làn đấy. Chế độ online tức là đã kết nối rồi đấy, kết nối đến client rồi. Mình có thể ngồi một chỗ và vào hai cái router client và server ở hai vị trí khác nhau. Rồi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giải pháp mà chúng ta có thể là đưa dữ liệu các cái trạm PLC từ xa về cái trạm điều khiển trung tâm hoặc là về văn phòng office của các bạn. Ví dụ như ở cái trạm điều khiển trung tâm thì chúng ta đang ở cái trạm điều khiển trung tâm này chẳng hạn. Chúng ta đang ở điều khiển là main control central chẳng hạn, tức là cái trung tâm điều khiển hoặc là office, là cái văn phòng của các bạn. Và ở đây thì chúng ta có một cái máy tính PC
máy tính SCADA đấy, SCADA. Máy tính này thì các bạn muốn giám sát các cái trạm từ xa, như là các cái trạm bơm của các bạn chẳng hạn. Ví dụ như ở đây chúng ta có một con PLC từ xa, PLC. Cái PLC này thì cách xa, rất xa ở văn phòng của chúng ta. Ở đây có thể là 100 km chẳng hạn, 100 km. Hoặc là ngoài ra thì còn có các con PLC khác cũng ở vị trí rất xa. PLC cũng ở vị trí rất xa. Ở đây ví dụ như là 500 km chẳng hạn. Và ngoài ra thì còn có nhiều PLC khác nữa. N chẳng hạn, PLC 2, cái này là PLC 1, rất rất xa. Chúng ta không thể là dùng các cái sợi cáp quang mà kéo từ văn phòng của các bạn đến các cái trạm PLC ở rất xa như vậy được. Chúng ta không thể kéo 100 km cáp quang, chúng ta cũng không thể kéo 500 km cáp quang. Do đó chúng ta sẽ phải sử dụng giải pháp mạng, đó chính là giải pháp Internet điều khiển từ cái trạm điều khiển SCADA này để mà điều khiển được các cái PLC từ xa đó. Vậy thì giải pháp SCADA của chúng ta đó chính là VPN. VPN là gì thì các bạn có thể nghiên cứu sâu hơn ở trên Internet nhé, ở trên Google chẳng hạn. Thì mình sẽ không giới thiệu sâu về giải pháp VPN nữa, mà mình sẽ đi giới thiệu các cái thiết bị chúng ta cần phải có để mà điều khiển cái PLC này. Vậy thì mình sẽ tạm thời xóa cái này nhé. Mình xóa cái này. Và chúng ta lấy ví dụ cho hai cái trạm PLC từ xa luôn. Rồi ở đây SCADA của chúng ta thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái router VPN server. Cái router này, router VPN server. Cái này VPN server là để mà kết nối với các cái con PLC từ xa mà chúng ta cần kết nối. Và cái router này thì kết nối với máy tính thông qua một cái cáp mạng Internet thôi, RJ45 đúng không? Chúng ta kết nối router với máy tính SCADA để mà lấy dữ liệu từ các cái trạm từ xa. Rồi cái router này thì nó sẽ phải kết nối với Internet đúng không? Đây là Internet đầu vào của cái router này. Và cái router này thì để mà kết nối với các cái PLC từ xa ấy, thì ví dụ như mình ở đây có một con PLC S71200 chẳng hạn. Thì con PLC này có thể là điều khiển cái trạm bơm chẳng hạn, nó điều khiển cái bơm, điều khiển cái motor. Nói chung là cái project điều khiển của các bạn thì rất chi là vô vàn đúng không? Thì điều khiển cái gì cũng được, chúng ta làm sao mà ping được, kết nối được từ router qua đây là được. Do đó chúng ta cũng cần phải mua một cái con router. Đây là VPN client. Con router này thì mình sẽ làm như thế này cho các bạn dễ hiểu. Và VPN client này thì sử dụng stream 4G chẳng hạn, sử dụng stream 4G, hoặc là sử dụng dây mạng Internet, dây mạng. Các bạn có thể sử dụng một trong hai. Nếu sử dụng stream 4G thì tốn tiền mua stream thôi đúng không? Còn nếu sử dụng dây mạng thì không mất tiền mua stream mà lại mất tiền mạng mỗi tháng. Nói chung là cái nào cũng phải mất tiền. Rồi đây là S71200 nhé, 1. Rồi chúng ta sẽ có một con S71200 2. Cái này là con 2. Con 2 này thì cũng điều khiển pump, rồi điều khiển motor, van, vân vân, rất chi là nhiều. Các bạn có con này nó hiểu được cũng như là thông được với nhau, chúng ta ping được với nhau. Làm sao để mà chúng ta sẽ làm được cái chức năng đó? Đó chính là cái chức năng VPN ở trong hệ thống mạng. Cái này thì thiên về mạng là cũng nhiều đấy, cho nên là các bạn học tự động hóa thì cũng hơi có một chút gì đó khó khăn, nhưng mà mình có video hướng dẫn cho các bạn cấu hình cũng như là hiểu được. Ví dụ như các lớp mạng của con này là khác nhau. Ví dụ như ở đây con router này là 192.168
50.1 chẳng hạn. Con này là 100.100.100.1. Tức là các cái địa chỉ IP nó khác nhau. Con này là ví dụ như con router server là 192.168.1.1 thì ba cái con này thì có 3 lớp mạng khác nhau, đúng không nào? 3 cái lớp mạng khác nhau. Nhưng mà nó cũng kết nối được với nhau, cũng hiểu được nhau. Do đó, đó chính là cái chức năng VPN ở trong chúng ta đang sử dụng. Vậy thì để mà ứng dụng cho các cái chức năng VPN này thì chúng ta cần phải mua những cái thiết bị nào? Đúng rồi, đúng không nào? Chúng ta cần phải mua những cái thiết bị nào để mà có thể là kết nối, có thể là cấu hình, vân vân. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Thứ nhất là ở cái trạm trụ này, tức là trạm office ấy, hoặc là văn phòng hay là trạm điều khiển trung tâm là nó phải có rồi. Giảm 2 triệu thôi. Thứ hai đó chính là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấu hình. Còn ta sẽ cắm vào máy tính, cắm đầu còn lại của PLC này vào cái cài đặt. Ở đây mình không dùng miền nhớ Y nhé, tại vì miền nhớ M để cho dễ fork ở trên phần mềm. Cái này là Q0. Bây giờ bước tiếp theo đó chính là thiết kế giao diện VTC. Cái này là binary. Ở cái đèn này router VPN điều khiển từ xa. Xin chào, có một số bạn hỏi mình là cách kết nối SQL với TForce Advanced hay là TForce Professional. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện cách kết nối SQL với TForce. Ở đây các bạn sẽ phải cài đặt cái phần mềm gọi là phần mềm SQL Server Management. SQL Server cái này. Nếu mà các bạn chưa cài đặt thì không thể kết nối được đâu. Và để mà cài đặt cái phần mềm thì SQL Server cái này. Nếu mà các bạn chưa cài đặt thì không thể kết nối được đâu. Và để mà cài đặt cái phần mềm SQL Server thì các bạn sẽ vào ngocautomation.com. Sau đó các bạn sẽ vào mục phần mềm này. Và ở đây có một cái tab gọi là SQL Server. Các bạn sẽ kích vào đây. Rồi và các bạn sẽ cài đặt tải và cài đặt SQL Server 2014. Các bạn nhấn vào đây và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn của mình. Các bạn sẽ tiến hành cài đặt theo hướng dẫn của mình để có thể là chạy được cái kết nối một số cái thời, cho nên là mình bỏ đi. Even know what a technical interview was. So knowing SQL actually became a really important part of interviewing and getting a job as a data analyst. The second skill that I will learn is a business intelligence tool like Tableau or Power BI. Now there are a ton of different BI tools. I can literally name 10 off the top of my head that I've used throughout my career.
But what I will say is that learning something like Tableau or Power BI is pretty transferable to almost all those other BI tools. They're all fairly similar in how they do things and how they show and display the data. You most likely won't have a technical interview asking you about Tableau or Power BI, like to build something for them. That usually does not happen, but the combination of SQL where you can query your data and then taking that data to build something, that is a really, really great combination to learn right away. I have an entire series on both Tableau and Power BI with projects on my channel. The third skill that I would learn is Excel. Now, most people have used Excel. They know what Excel is and how it's used, but it can be used a little bit differently for a data analyst. For example, in Excel, a lot of people haven't cleaned data in Excel or built charts and graphs using Excel, and those are things that data analysts would probably do. Excel is also just a fundamental skill that every company is going to expect. More like web scraping and regular expression and 100 different other things. But it can be time to really learn the basics very well. That's really the only reason why it is farther back. I feel like SQL and a BI tool are really easy to learn and really pack a big punch, whereas Python can be quite tough to learn in my experience, and you may not use it as often as you would something like SQL or a BI tool. If you're interested in learning Python, I have an entire series dedicated to Python as well as projects that you can build. Again, I warned you, there's gonna be a lot of self-promotion in this video. I have videos on just about every single one of these topics. The fifth and the last skill that I recommend you learning, and this is the only one that I don't have a series on yet, I will make those, is learning a cloud platform like AWS, Google Cloud Platform, or Azure. There's no denying that these platforms have played a huge impact in how we use data as a whole in the data analyst industry. They can be kind of tough to learn though if you aren't using it hands-on in an actual job. I think that learning a cloud platform is already something that most people should start working towards because in the future, it's only going to become more prevalent. Now, where can you go and actually learn all of these skills that you need to become a data analyst? Well, the number one place that I recommend, of course, is my channel. I have free tutorials on all of these skills and a lot of other topics, and I think it's just a really great place to start. The next place that I recommend you looking at is Udemy. I recommend Udemy especially if you're just starting out because it's pretty cheap. You can buy an entire course, entire SQL course for $10 or $15. And they have courses on every single one of these skills. And I just recently made a video called DIY Data Analyst Curriculum using Udemy for under $75. So you can create an entire curriculum to learn all of these skills for under $75, which is just amazing. The next place that I'm going to recommend you look is Coursera. Now, Udemy is fantastic. They have really good instructors and good courses, but as a whole, I find that sometimes Coursera just has more professional or better content. Coursera is a bit more expensive though. You're looking at $59 per month for all of their courses, or you can pay upfront an annual fee of $399. So again, it's just a lot more expensive. I moved to Coursera once I started having a data analyst job and had a bit more money. But when I was first starting out, I just couldn't afford it. So I went to Udemy and it was a really great place to start. Do you have an eye for technology? Explore the digital universe with There's also places like DataCamp and DataQuest that kind of gamify learning, and they're more text-based. So all these other platforms, Udemy, Coursera, and me, they're all video-based. But if you like reading, DataCamp and DataQuest are a lot more of text where you can learn it by reading it and doing it. After you learn all of these skills, the next thing that I recommend you do is actually build projects with those skills. Now, what does building a project actually mean? It means taking a skill and then building something out of it that you can then show a potential employer. For example, if you went through and learned Tableau, you could go and take a data set and you could build a visualization and a dashboard in Tableau, and that would be a project. With these projects, you can build something called a portfolio, and I usually call it a portfolio website. A portfolio website is a website that you create where you store all of your projects, and then you can share that with recruiters and hiring managers so that they can see all of your work. Now, do you absolutely need a portfolio to show employers? No, you don't, but it does help in two different ways.
The first thing that it may do is actually help you land the interview. If you have a link on your resume and they click on it, they may see your skills and see your projects and be like, man, this person really knows what they're doing. This is exactly what we need. The second reason that I recommend building projects is because most likely during your interview, you're going to get asked questions like, how have you used SQL? How have you used Tableau? And if you don't have any experience in that, you're just going to say, well, I've taken courses to learn it. But with a project, you can be a lot more specific. You'll be able to say, well, I actually just built out this project in Tableau. I took the data and cleaned it in Excel, and then I put it in Tableau and built out this dashboard, and here are the insights that I found from this data set. It's just a much better answer, and as a hiring manager myself, I can tell you that it is definitely beneficial to build out these projects. The next step that I recommend you take in becoming a data analyst is building a data analyst resume. The resume, to say the least, is extremely important. It's what's going to actually allow you to land an interview to potentially get a job. Now, if you were like me when I was first starting out, I had a resume. It just had nothing to do with data analytics. So how do you make a data analyst resume if you don't have any experience as a data analyst? Well, you are asking the perfect questions because the very first things that we talked about are what are going to go on your resume, those skills and those projects. If you have no experience or degree, like myself, who has a recreational therapy degree, if you have no background in this, it can be really daunting to kind of display that you know what you're doing and that a company should hire you. So what I usually recommend is right beneath your contact at the top, you put your skills and your projects that you built out on your resume. Things like work experience and education should go on your resume as well, but just a little bit lower. You want them to see those things before they see that your last work experience was at Domino's and you have a degree in marine biology. It's just not relevant to data analysis, and if you put those things at the top, they're probably going to rule you out right away. The fourth step to become a data analyst is actually applying. You have the skills, you have the projects, you have the resume, now you're ready to start applying for opinions on how you need to go about applying for data analyst jobs. But I'll give you my take on it, and this has been the most successful for me in my career. The first thing that I want to mention is actually what I would not do, which is just blindly apply on Glassdoor, Monster, ZipRecruiter, and all these other platforms to just any data analyst job that you can find. Now, I'm not against this. I think you should do that, but I don't think that's the only thing that you should do because the chances of you getting a call back or actually hearing something back are extremely low. To really increase your chances of becoming a data analyst, I highly recruiter. A recruiter is literally someone who is there to help you find a job. Now, when I first started out, I didn't understand what a technical recruiter was at all. And I was kind of nervous or scared to work with them, but it's actually pretty simple. A company has a position that they want to fill and they don't want to spend hours and hours and hours to find. Recruiter's going to go out and try to find someone to fill that position, aka you. And so if you go and talk to that recruiter and they have a position that opens up, they will help you get that interview. And then if you get a job, let's say for $50,000, the company is going to pay that recruiter, let's say 10% of your salary. So they'll give them $5,000. So you don't actually lose or have anything to lose using a recruiter. Nếu bạn đang đầu ý định đi du học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy để RSC Education giúp bạn. Bạn mới đang thắc mắc RSC Education là cái gì? Thì đây là một công ty tư vấn du học hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm và đã giúp cho hơn 100.000 bạn học sinh đạt được giấc mơ du học. RSC cùng với quan hệ đối tác chặt chẽ với hơn 2.000 tổ chức giáo dục quốc tế có uy tín. Và sắp tới đây thì RSC sẽ tổ chức một sự kiện triển lãm du học có tên là Studying World. Tại đây thì bạn sẽ được tư vấn trực tiếp. You can reach out to recruiters in several ways, and I've done every variation, but I'll tell you my most successful way, which was using LinkedIn. There are tens of thousands of recruiters on LinkedIn. I made an entire video of how you can reach out to recruiters and what to say to recruiters on LinkedIn to help you land a job. So be sure to check out that video when you actually get to that point. But you can also just cold email and cold call these recruiting companies. But to me, it's just not as effective as reaching out directly on LinkedIn. And this is just a bonus one. The last thing that you need to do is accept a job offer. So in step number 4, after you apply to those jobs, you do actually have to go in, interview, and then get a job offer, which you will accept. I just thought I'd mention that just in case that was not super clear. Now, that was a lot of stuff. Let's talk about time frames to actually complete all of these things. Now, doing all of these things from scratch is going to take a while, but let's break it down by each step and see how long I generally think it's going to take. Let's start with step number 1, which is actually learning the skills. Now, just to be upfront, this one probably is going to take the longest for most people. For most people to learn all of these skills, it's going to take around 3 to 4 months. Now, if you don't learn a cloud platform and Python, which are the last ones that I recommend, and you just focus on SQL, a BI tool, and Excel, I think you can do that in under 3 months.
That is very dependent though on how much time you have to study. That time frame is more for someone who has several hours per day, maybe 3 hours in the end of a night after you go to work. That is someone who has quite a bit of time to dedicate to learning during their week. Of course, that time frame is going to take longer if you don't have as much time to dedicate to learning. Now let's look at number 2, which was creating projects and a portfolio of projects. From my experience, when you're first starting out, it takes a lot longer to actually create these projects. It can take 1 or 2 weeks per project. I usually recommend people doing 3 to 5 projects in their portfolio before they start applying. And since they can take anywhere from 1 to 2 weeks, you're looking at anywhere from 3 to 6 weeks. The next step was to create a data analyst resume. Now, in my opinion, this one should take the shortest out of every single step here because you're really just kind of reformatting a resume or creating a resume. You're just adding skills, you're adding your projects, and then kind of reformatting it to make it look nice. This should hopefully take under a week, but if you use something like a professional service where they help you build a resume, it could take 1 to 2 weeks. The 2 last steps, which kind of go hand in hand, are step 4 and 5, which is actually applying for jobs and then landing a job. Now, this process can take as little as a month, or it can take as long as 6 months or a year. It really depends on how you're applying, where you're applying, and just the kind of luck that you're having with actually landing interviews. I've seen people who have never had any experience land a job within a month of starting to apply. And it's incredible, it's amazing, but it doesn't happen too often. You're usually looking at around 2 to 4 months on average to land your first data analyst job. If you put all of those together and kind of average everything out, you're looking at around 6 months total for the entire process. Now, I don't want that to discourage you, okay? 2023 is a long year. You have a lot of time, and it doesn't have to take 6 months. You could do it faster. You could do it in 3 months, and just prove me wrong. But if you are really focused and you are really driven to become a data analyst this year, I know that you can do it. Now, to maybe boost your spirits and make you feel a little bit better, I didn't know any of these things when I first started out. I didn't have anyone telling me kind of a plan on what to do. I had to go out and figure all these things out by myself, and it took me almost a year to land my first real data analyst job. So with all that being said, I hope that this video is helpful. I hope you now have a path on how to become a data analyst this year, and that my channel can be a big part of that. So thank you guys so much for watching. I really appreciate it. If you like this video, be sure to like and subscribe below, and I'll see you in the next video. What's going on, everybody? My name is Alex Freeberg, and in today's video, we're going to be starting our Basics of SQL series. Now, in this series, we're going to be going over everything you need just to get started, and then in future videos, we're going to be going over some intermediate concepts and some more advanced concepts. And then in the final series, we're going to be going over some portfolio projects. In this video in particular, we're going to be downloading SQL Server Management Studio. We're going to be creating our tables, inserting data into our tables, and then in future videos, we're going to actually learn how to query those tables. If you already have SQL Server Management Studio downloaded, you can skip ahead to where we actually create the tables and insert the data into the tables. If you don't care about that at all and you're just looking how to query, I would skip to the next video where we actually start querying the data that we inserted into those tables. So to download SQL Server Management Studio, we actually have to download 2 things, and I have both links right here. I'm going to leave those in the descriptions that you guys have those. But this one is to actually download SQL Server Management Studio. So let's go down here. I actually deleted it off my computer so I could walk through this with you guys. So we're going to download that. Let's also go over here. This is actually a server. So we have to download a SQL Server. And if you go down right here, there's a free version. Now, I don't need the developer version. I'm just going to download the Express version. It's actually smaller. So let's download that as well. Now, once this is done running, we're going to open it up and I'll show you what to do next. So it just finished running. Let's click on it. All right, so we need to install it. We're going to click yes, and this is going to take a little while. So this popped up, I clicked install, and it's been running for the past couple of minutes. Apparently I was not recording, so I apologize for that, but that's all I did. So now it's been installed, I'm actually going to pull it up right here. And let's open it up. Now when it pulls up, it's going to ask you to connect to a server, and that's why we downloaded the SQL Express server. So let's connect to that. And there you go. It's as easy as that. So now we have SQL Server Management Studio set up and we are good to go. So the first thing that we need to do is actually create a database. So let's go over here to databases and let's click new database. And let's just do SQL tutorial. Keep it simple. And if we click that, it's going to create our database for us. Now when you open up the database, there's going to be a lot of stuff.
you really do not need to know all this. Really what we're going to be sticking to is this tables right here. As of right now, we do not have any tables, so we need to create tables. Now there's two ways that you can do that. You can click right here and you can go to new and create table. We're not actually going to do that. We're going to create it using a script or a T-SQL. So we're going to go over here and do new query, and we will get started on actually creating the two tables that we're going to be using for all the stuff going forward. All right, so let's get rid of me because we really don't need to be seeing me anymore. Let's get started by doing our very first table, which is going to be our employee demographics table. So let's start off by saying create table, and we have to name it. So let's do employee demographics and enter down. We want to do an open parenthesis. Now we need to specify what our column names are going to be and what the data type is for each column. So let's start off with employee ID, and we want that to be an integer. So that'll be like 1, 2, 3, 4, anything numeric. Now we want to do first name, and let's make that varchar 50. If you don't know what these data types are, that's okay. That will probably be covered in a different video. That's not really necessary for this video. Let's do last name. We'll also make that varchar 50. Let's do age. Make that an integer. And very last, let's do gender. And we will make that varchar 50 as well. So now we have our very first table. Let's run that, and we'll see if it works. We'll go over here, we'll refresh our tables, and there you go. So we have our very first table. Let's go up here, let's get rid of this one, and now let's create our second table. So we're going to do basically the exact same thing, but we're going to have a little bit different information in it. This is going to be our employee salary table. So let's do create table, and again we need to name it, and enter and open parentheses. So now we're going to do the same thing. We're going to do employee ID. Let's make that an integer. Now we want the job title because we want to know what they do, and this one is going to be varchar 50 because we keep it pretty simple. Whoops. And then for our very last one, we're going to do salary, and that will be integer as well. And I'll just do parentheses here. So let's create this table. Let's see if it is there, and there we go. So let's open up one of these tables really quick, see what's in there, see what it looks like. As you can see, we do not have any information in there. When you create a new table, sometimes when you open it up, you're going to see this. If you want to get rid of that, you just need to do I think it's called a hard refresh or something like that, but you can do Control-Shift-R. Let's see if it works for me. I just did it. All right, and it goes away. So now it recognizes it as a table. So we're good there. Let's go back here and let's get rid of all this. We've already created our tables. Now we want to insert the data into our tables. So let's see what that looks like. Let's do insert into, and now we need to specify what table we're inserting our data into. So let's start off with employee demographics. Let's do values. So now we have to select what values we're going to put into this table. So now we're going to have to do the employee ID. So let's do 1001. And then we're going to do first name. So let's do Jim. Last name, Halpert. And then his age, let's say he's 30, and he is a male. Now, just for fun, let's execute that. Let's go back to this table right here and execute. And as you can see, all of our information actually went in there. So now we have his employee ID, his first name, his last name, age, and gender. Now, we need a lot more information for this table in order to actually learn a lot of the concepts of querying the table. So I'm actually going to go through and add a ton more information. I'm not going to bore you through that, but I will show you the final product before I actually hit execute. So stick with me. I'm actually just going to cut to the end where I insert all my stuff down here. And then if you want that, I'll probably leave it in the description or maybe put it on my GitHub or something so that you can easily just go copy and paste that if that's what you want to do.
So I'll see you in a few seconds. All right, so I have all my values right here. I actually am going to take this one out because I already did that one. But this is our additional information. Let's insert that into our table real quick and go back here and take a look at it. And there you go. This is going to be our core information that we are querying off of in future videos. So that table is completely finished. Let's go back here. We're going to get rid of this because now we want to insert our information to our other table. So let's do insert into, and let's do employee, and now we're going to do salary. So let's do values to specify that we're inserting values into there. And in this one we have employee ID. So again, let's do 1001, that's Jim. His job title is salesman. And let's say his salary is $45,000. And let's execute that. And you can't see it, but down here it says it's done. Let's go to that table. And as you can see, that is inserted. I'm going to do the exact same thing as I did before. I am going to fill out all these, and in a second, it will be done on your side. And then again, I will leave it in the description, or I'm going to put it on my GitHub, and you guys can just copy and paste that if that's what you want to do, or you can write it out, whatever you want to do. All right, just like before, I'm going to get rid of this first one. That is Jim. He is already done. Now let's insert this information. It is finished. Let's go back here. And there we go. Now we have both of our tables and we are good to go for future videos. So thank you so much for sticking all the way through this one. In the next video, we're going to actually begin querying the table and learning the select, the from, the where, the group by, and the order by statements. Everything is in these upcoming videos, so stick around and we will learn all of that together. Thank you so much for joining me. And then in the final series, we're going to be going over some portfolio projects. In this video in particular, we're going to be downloading SQL Server Management Studio. We're going to be creating our tables, inserting data into our tables, and then in future videos, we're going to actually learn how to query those tables. If you already have SQL Server Management Studio downloaded, you can skip ahead to where we actually create the tables and insert the data into the tables. If you don't care about that at all, in this series, inserting data at all in Server Management Studio. So let's go down here. I actually deleted it off my computer so I could walk through this with you guys. So we're going to download that. Let's also go over here. This is actually a server. So we have to download a SQL Server. And if you go down right here, there's a free version. Now, I don't need the developer version. I'm just going to download the Express version. It's actually smaller. So let's download that as well. Now, once this is done running, we're going to open it up and I'll show you what to do next. So it just finished running. Let's click on it. All right, so we need to install it. We're going to click yes, and this is going to take a little while. So this popped up. I clicked install, and it's been running for the past couple of minutes. Apparently I was not recording, so I apologize for that, but that's all I did. So now it's been installed. I'm actually going to pull it up right here.